Al principio nadie no cuenta. Comenzó como un pequeño silencio. En Nueva York, los semáforos dejaron de funcionar durante 2 segundos. Los coches redujeron la velocidad y luego volvieron a moverse. La gente pensó que se trataba de otro fallo eléctrico. En Tokio, las pantallas de una estación de metro se apagaron por un instante. En Londres, un locutor de radio hizo una pausa a media frase mientras sus auriculares crujían con estática. Pequeñas cosas. Fáciles de ignorar. Pero luego se extendió el silencio. En todo el mundo, los satélites dejaron de enviar datos. Las bases militares perdieron contacto con sus drones. Las estaciones meteorológicas se congelaron. Las señales GPS desaparecieron. Los aviones cambiaron a sistemas manuales mientras los pilotos miraban fijamente las pantallas apagadas. Algo estaba mal. En un centro de monitoreo espacial en Europa, los científicos se acercaron a sus pantallas. Las estrellas en sus pantallas estaban cambiando. No se movían como planetas. No parpadeaban como estrellas. Agrietamiento. Delgadas líneas negras se formaban en el espacio mismo, como vidrio bajo presión. Esto no es natural, susurró un científico. Antes de que alguien pudiera responder, todas las pantallas de la habitación se apagaron. En ese mismo momento, la Tierra quedó en silencio. Sin Internet. Sin comunicación global. Sin avisos. Por primera vez en la historia moderna, el mundo estaba ciego. En las ciudades, la gente salió a la calle. Ellos miraron hacia arriba. El cielo seguía azul. Pero algo andaba mal. Los pájaros habían dejado de volar. Incluso el viento se sentía lento, pesado, como si el mismo estuviera esperando. Entonces las nubes comenzaron a moverse en patrones extraños, girando lentamente alrededor de puntos invisibles. En medio del océano Pacífico, una sombra negra apareció sobre el agua. Luego otro. Luego docenas más. No eran nubes. Eran formas enormes que descendían lentamente de las grietas del espacio. Buques de guerra extraterrestres. Cada uno era más grande que un estadio de fútbol. Sus superficies absorbían la luz, haciéndolos parecer oscuridad en movimiento. Sin motors. Sin llamas. Solo movimiento silencioso. Los gobiernos del mundo intentaron responder. No pudieron. Sin satellites, sin radar, sin comunications, las defensas de la Tierra eran inútiles. Los sistemas nucleares no lograban fijar los objetivos. Los misiles permanecían en sus silos. Los casas volaban a ciegas. La humanidad estaba indefensa. En Washington, las luces de emergencia llenaban bunkers subterráneos. Los generals gritaban órdenes infructuosas. En Pekín, los líderes militares miraban pantallas en blanco. En Moscú, las alarmas sonaban sin datos. Nadie sabía que querían los barcos. Luego vino el primer ataque. Un único rayo de luz roja cayó desde un buque de guerra al océano. El agua no explotó. Se evaporó. Un agujero circular perfecto apareció en el mar, más profundo que cualquier máquina humana jamás había perforado. El mensaje fue claro. Esto no fue una advertencia. Esto fue una manifestación. El pánico se extendió más rápido que el fuego. La gente corría por las calles, con teléfonos en la mano, que solo mostraban pantallas negras. Las estaciones de noticias guardaban silencio. Los aviones estaban en tierra. Los hospitales conectaron la energía de emergencia.
Los padres abrazaron a sus hijos y miraron el cielo. Los barcos continuaron descendiendo y se posicionaron sobre las principales ciudades. Todavía no hay sonido. Todavía no hay mensaje. Solo miedo. En el espacio, mucho más allá de la órbita de la Tierra, algo más estaba observando. Algo antiguo. Algo paciente. El comandante de la flota alienígena observaba la Tierra a través de símbolos de luz cambiantes. Los humanos eran débiles, desorganizados, fáciles. La invasión ya había tenido éxito. Entonces, sucedió algo inesperado. Una de las gritas negras en el espacio se ensanchó. No cerca de la Tierra. No cerca de la flota alienígena. Mucho más allá de ellos. La grita no se abrió como los demás. No se rascó. Se dobló suavemente. Como una puerta al abrirse. Desde el interior de la oscuridad, apareció una forma. Al principio, los extraterrestres pensaron que eran escombros. Entonces sus sensors gritaron. El objeto era enorme, más grande que cualquier nave de la flota. Su superficie no era negra, sino de acero oscuro, cubierta de brillantes líneas azules que se movían como venas. No se desvió. Y luego, la nave de guerra emergió completamente en el espacio, curvando la luz a su alrededor, sin explosión, sin onda expansiva. Solo control absoluto. La flota alienígena se congeló. Este barco no era parte del plan. En la Tierra la gente también lo vio. Una nueva estrella apareció en el cielo. Azul y nítida. Por un breve instante, la esperanza brilló en los corazones humanos. Luego vino la confusión. ¿Qué fue? No era humano. La Tierra no tenía nada parecido. Ninguna nación, ningún programa secreto, ningún arma oculta podría construir algo así. El buque de guerra desconocido giró lentamente hacia la flota alienígena. No se dispararon armas. No se enviaron señales. El silencio regresó, más profundo que antes. Dentro de la nave de mando alienígena, las alarmas destaban en colores nunca antes vistos. La nave desconocida las escaneaba, las leía, las comprendía. El comandante alienígena se dio cuenta de la verdad demasiado tarde. Este no era un defensor. Esto fue algo mucho peor. Las líneas azules del buque de guerra se iluminaron. En un solo movimiento, disparó. En un rayo. En un misil. Una ola. El espacio mismo se expandió, como agua golpeada por una piedra. La nave de guerra alienígena más cercana se dobló hacia adentro, aplastada por una fuerza invisible, y desapareció. Desaparecido. Sin explosión. No quedan restos. El resto de la flota retrocedió instantáneamente, rompiendo la formación en pánico. En la Tierra, la gente se quedó sin aliento cuando una de las formas oscuras desapareció del cielo. Por primera vez ese día, el silencio se sintió diferente. Parecía como si el miedo hubiera cambiado de bando. El buque de guerra desconocido dejó de disparar. Flotó entre la Tierra y la flota alienígena, inmóvil, como una pared. Entonces, por primera vez, una señal resonó en el espacio. No palabras. No suena. Un pulso. Pasó a través de satélites, a través de redes rotas, a través de todas las pantallas que quedaban en la Tierra. Y una simple frase apareció en todas partes, escrita en texto blanco y claro. La Tierra no está lista. Pero lo estará. El mensaje desapareció.
El buque de guerra permaneció. Y el mundo contuvo la respiración. Porque ahora una pregunta importaba más que cualquier otra. ¿Esta nave estaba aquí para salvar la tierra? ¿O reivindicarlo? El mundo no aplaudió. Oh no. La gente así quedó paralizada en las calles, en los tejados, dentro de edificios oscuros iluminados por luces de emergencia. Miraban al cielo, observando la nave de guerra de líneas azules que se cernía entre la tierra y la flota alienígena. Nadie sabía que haría a continuación. Dentro de los centros de mando subterráneos, los líderes discutían en voz baja. Los generals querían desesperar. Los científicos les rogaban que esperaran. Pero no había nada con que desesperar. La mayoría de los sistemas seguían inactivos. El planeta estaba protegido por algo que desconocían. Por encima de las nubes, la flota alienígena se retiró lentamente. Sus naves se movían con cuidado, manteniendo su distancia del buque de guerra desconocido. Por primera vez, no estaban cazando. Tenían miedo. El buque de guerra azul comenzó a moverse. No se apresuró. No persiguió. Avanzó con un propósito tranquilo. Como se supera el resultado. Los escaneers alienígenas la enfocaron, enviando ondas de energía en busca de puntos débiles. Los resultados eran inconexos. La nave no tenía un motor claro, ni armas visibles, ni una fuente de energía que siguiera las reglas conocidas. No era solo avanzado. Era imposible. El comandante alienígena observó como uno de sus capitanes comisa un error. Una nave alienígena más pequeña rompió la formación y disparó una ráfaga de plasma hacia la nave de guerra azul. La explosión nunca llegó hasta allí. La energía se desvaneció, absorbida por un tenue campo alrededor del casco. No era un escudo. Era algo más. Las líneas azules del buque de guerra se movieron. Entonces respondió. Un estrecho rayo de luz impactó la nave alienígena. No hubo sonido ni destello. La nave simplemente dejó de existir. El espacio se plegó hacia dentro, cerrando sobre la oscuridad vacía. Un barco desaparecido. En la tierra, los jadios se extienden por las ciudades. La gente se dio cuenta de algo importante. Esta nave de guerra no lookaba como los humanos. Ni siquiera lookaba como los extraterrestres. Estaba reescribiendo la batalla. En lo profundo del buque de guerra, una sola figura estaba sentada en una oscura cámara de mando. El piloto no habló. Pantallas flotaban a su alrededor, mostrando la tierra abajo, naves alienígenas al frente y líneas temporales que se ramificaban en trayectorias brillantes. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. No era así como se suponía que debía comenzar. El sistema del barco emitió una advertencia. Desviación del protocolo detectada. El piloto lo ignoró. Afuera, la flota alienígena realizó un movimiento desesperado. Tres naves gigantescas cargaron sus armas a la vez, apuntando no a la nave de guerra, sino a la tierra. Si no pudieran ganar, castigarían. Energía reunida, más brillante que antes. Las ciudades de abajo volvieron a oscurecerse mientras el aire mismo vibraba. El buque de guerra azul reaccionó instantáneamente. Se movió. En menos de un segundo, se interpuso entre la tierra y el ataque. Los rayos impactaron directamente en la nave. El planeta contuvo la respiración. El buque de guerra no se rompió. Las vigas se doblaron, curvándose alrededor del casco,
destrozando el espacio antes de dissolverse inofensivamente en la nada. La Tierra quedó intacta. Por primera vez desde que comenzó la invasión, la gente loro, no dimitió, sino de alivio. El buque de guerra respondió de nuevo. Esta vez no se dirigió contra barcos individuals. Su objetivo era el espacio. Un amplio pulso se extendió, congelando a la flota alienígena. Sus naves quedaron atrapadas en movimiento, como el tiempo mismo se hubiera ralentizado a su alrededor. El comandante alienígena se dio cuenta de la verdad. Este buque de guerra no fue construido para defender. Fue construido para poner fin a las guerras antes de que comenzaran. De vuelta en la Tierra, los sistemas de emergencia volvieron a activarse. Una, las pantallas se incendiaron. Los señales de radio regresaron. Los redes militares se reconectaron. La comunicación global se restableció lentamente. El mundo volvió a hablar. Los científicos se apresuraron a analizar los datos que llegaban desde la presencia del buque de guerra. Las lecturas eran imposibles. Niveles de energía superiores a los límites humanos. Materiales desconocidos para la Tierra. Luego apareció algo aún más impactante. Una señal. No del espacio. Desde el interior del buque de guerra. Estaba transmitiendo en frecuencias humanas. ¿Nos oyes? Preguntó un ingeniero nervioso a través del micrófono. Durante un largo momento no hubo respuesta. Entonces una voz tranquila respondió. Sí. La habitación quedó en silencio. La voz era humana. Claro. Firme. Familiar. Estamos escuchando, continuó la voz. Todos los líderes se quedaron paralizados. Todos los científicos se quedaron mirando. ¿Cómo es esto posible? Susurró alguien. La señal continuó. Esta nave no está bajo control terrestre, dijo la voz. Pero su misión está ligada a su supervivencia. Las preguntas estallaron a la vez. Pero la voz las cortó todas. No hay tiempo, decía. El enemigo volverá con más fuerza. Lo que ves ahora es solo la primera olida. Una pausa. Luego unas palabras que dejaron helados a todos los oyentes. Esta nave fue construida después de que la Tierra caera. El silencio se apoderó de la habitación. ¿Qué quieres decir con cayó? Preguntó alguien. La respuesta llegó lentamente. Tu futuro termina en llamas, dijo la voz. A menos que lo cambies. Antes de que alguien pudiera responder, la señal se cortó. El buque de guerra apagó sus armas y se trasladó a una órbita alta. En silencio una vez más. La flota alienígena permaneció congelada. Atrapada pero no destruida. El piloto dentro del buque de guerra cerró los ojos. Esto fue solo el comienzo. Y la Tierra todavía no estaba preparada para lo que venía. El mundo finalmente pudo volver a respirar. Las naves alienígenas estaban congeladas en el espacio, sujetas por una fuerza invisible. La Tierra estaba a salvo, por ahora. Pero la seguridad trajo consigo un nuevo miedo, el que surge al desconocer la verdad. Dentro de los centros de comando, los científicos y líderes se concentraron en una sola cosa. La voz. Era humano. Hablaba inglés perfecto. Conoce la Tierra. Eso no debería haber sido posible. En cuestión de horas se formó un equipo de investigación global. Su tarea era simple, pero imposible. Descubrir quién estaba dentro del buque de guerra azul. Esta vez, las señales se enviaron con cuidado. Sin armas. Sin exigencias. Nave desconocida,
Dijo un scientifico con vos firme pero tensa. Solicitamos communication pacifica. Pararon los segundos. Luego las pantallas se iluminaron nuevamente. La misma voz tranquila regresó. Estás perdiendo el tiempo. Dijo. Pero puedes hacer una pregunta. Solo uno. La habitación quedó en silencio. Finalmente, una mujer dio un paso al frente. Habló despacio, escogiendo cada palabra. ¿Quién eres? La respuesta llegó sin dudarlo. Soy humano. La habitación explotó en ruido. Eso es imposible, gritó alguien. Ninguna nave humana puede hacer esto, dijo otro. La voz esperaba. Luego continuó. Nací en la Tierra, pero no en esta Tierra. El silencio regresó, más pesado que antes. En lo profundo de la nave de guerra, el piloto observaba cómo la Tierra giraba bajo él. Océanos azules. Nubes blancas. Un mundo que aún tenía una oportunidad. Los sistemas de la nave lo advertieron nuevamente. Riesgo de paradoja temporal. Alto. Él lo ignoró. Se acordó de la otra tierra. El roto. Ciudades ardían bajo cielos alienígenas. Océanos envenenados. Las últimas flotas humanas caen una a una. Había visto su mundo morir lenta y dolorosamente. Esta misión nunca tuvo como objetivo salvar a todos. Tenía como objetivo salvar una línea de tiempo. En la Tierra, los científicos trabajaron sin descanso. Analizaron la fuente de la señal, su estructura, su patrón. Un descubrimiento lo cambió todo. La señal lavaba un latido del corazón. No es un ritmo de máquina. No es artificial. Un latido del corazón humano. A continuación se realizó un análisis de ADN. Los resultados no tenían sentido. El ADN del piloto coincidía casi a la perfección con el humano, pero con marcadores que aún no existen. Pequeños cambios. Cambios controlados. Evolución guiada por el destino. Este hombre es humano. Dijo un genetista en voz baja. Pero a del futuro. La habitación quedó en silencio. Si esto fuera cierto, entonces ese habría atravesado el tiempo mismo. Y eso significaba que algo terrible estaba por venir. La Tierra envió otro mensaje. Si eres humano, dijo el orador, ¿por qué no vienes a la Tierra? La respuesta fue lenta esta vez. ¿Por qué no puedo? Respondió la voz. Mi presencia llena tu línea temporal. Una pausa. No es supone que exista aquí. Un científico se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa si lo haces? La respuesta llegó como una advertencia. Tu futuro se derrumba más rápido. Con el paso de las horas, la flota alienígena congelada empezó a mostrar señales de movimiento. Pequeños picos de energía. Intentos de liberación. El buque de guerra ajustó su bodega. El piloto sintió la tensión. Cada segundo que permanecía allí, el riesgo aumentaba. Aún así, se quedó. Porque algo más estaba mal. El enemigo no tenía suficiente miedo. Lo cual significaba que no habían terminado. La Tierra exigió respuestas. ¿Por qué están aquí? Preguntó un general. La voz respondió. Son coleccionistas, decía. No conquistan planetas. Cosecan futuros. La confusión se extendió. ¿Qué significa eso? Preguntó alguien. Significa, dijo el piloto,
Que atacan mundos que algún día se volverán poderosos. La Tierra no estaba siendo invadida por lo que era. Estaba siendo destruido por lo que podría llegar a ser. Los sistemas del buque de guerra parpadearon en rojo. Anomalía detectada. El piloto centró su atención en el espacio profundo. Algo se estaba moviendo. Algo grande. La flota congelada era solo una distracción. La verdadera amenaza venía de más allá del espacio conocido. El piloto tomó una decisión. Tendría que revelar más de lo planeado. La Tierra envió una última petición. Mostranos quién eres. El piloto vaciló. Entonces él estuvo de acuerdo. Por primera vez, el buque de guerra activó un enlace visual. Las pantallas por toda la Tierra parpadearon. Apareció una figura. Un hombre con traje oscuro, marcado con líneas azules brillantes. Su rostro era humano, pero sus ojos tenían una pesadez que ninguna persona viva debería tener. Parecía cansado. Mea que sus ojos. Este es el rostro de vuestro futuro, dijo. La conexión finalizó. La imagen quedó grabada en la memoria humana. Y una verdad quedó clara. El buque de guerra no trajo esperanza. Trajo una advertencia. La imagen del piloto permaneció en todas las pantallas mucho tiempo después de que terminara la señal. La gente no podía olvidar sus ojos. No eran los ojos de un héroe. Eran los ojos de alguien que lo había perdido todo. En todo el mundo, los líderes exigieron respuestas. Los científicos discutieron. El público esperaba con miedo. Todos querían saber una cosa. ¿Qué le pasa a la Tierra? La nave de guerra permaneció en silencio durante horas, flotando en órbita alta. La flota alienígena, congelada, flotaba en el espacio como estatuas oscuras. Finalmente, el buque de guerra azul volvió a abrir un canal. El piloto habló. Me pediste la verdad, dijo. No te voy a gustar. La habitación quedó en silencio. Les mostró imágenes. No del espacio. Desde el futuro. Ciudades en ruinas. Rascacielos destrozados. Océanos oscuros y densos de petróleo y ceniza. El cielo rojo. Lleno de naves alienígenas. Esto es la Tierra, dijo el piloto. Dentro de 200 años. La gente miraba con incredulidad. Nuestras armas fallaron, continuó. Nuestras alianzas fallaron. Nuestro orgullo falló. Los extraterrestres regresaron una y otra vez, cada vez más fuertes. La humanidad aprendió demasiado tarde que luchar sola no era suficiente. Nos estudiaron, dijo el piloto. Cada guerra los hizo mejores. Los humanos lo intentaron todo. Construyeron flotas en el espacio. Crearon potentes motors. Convirtieron la luna en una fortaleza. Por un tiempo funcionó. Pero el enemigo se adaptó. Siempre se adaptan, dijo el piloto en voz baja. Uno a uno, los mundos humanos cayeron. La Tierra fue la última. El piloto les mostró el último día. El cielo ardiendo. Ciudades evacuándose refugios subterráneos. Niños llorando en la oscuridad. Luego silencio. Ese fue el final, dijo. La habitación estaba fría. Alguien susurró. Entonces, ¿por qué seguimos aquí? El piloto miró hacia abajo. ¿Por qué una elección lo cambió todo? Dijo. Tras la caída de la Tierra, un pequeño grupo de supervivientes escapó al espacio profundo. Científicos.
ingenieros, soldados, personas que se negaron a aceptar la extinción, estudiaron al enemigo, descubrieron la verdad. Los extraterrestres no temían a los humanos, temían el potencial humano, destruyen el futuro, dijo el piloto, no las amenazas presentes. Así que los sobrevivientes hicieron algo prohibido. Rompieron el tiempo. Utilizando tecnología construida a partir de restos extraterrestres. Crearon una nave. No es una flota. Uno. Un barco que pudiera cruzar el tiempo sin destrozar la realidad. Un barco construido para llegar antes de la queda. El buque de guerra azul. Pero había una regla, dijo el piloto. No podía salvarlo todo. Solo una línea de tiempo podría sobrevivir. Solo una versión de la Tierra. Los líderes de la Tierra lucharán por comprender. ¿Qué querías de nosotros? Preguntó uno. El piloto respondió sin emoción. Cambio, dijo. El futuro de la humanidad fracasó por la división. Por la avaricia. Porque la Tierra esperó demasiado para prepararse. Debes convertirte en algo nuevo, dijo. O seguirás el mismo camino. La flota alienígena comenzó a temblar. Se formaron gritas alrededor de sus barcos congelados. Se están liberando, advirtió el piloto. Y el que los comanda viene. Apareció una nueva imagen. Una enorme estructura alienígena, más grande que cualquier otra vista hasta ahora. Viva. Observando. El coleccionista, dijo el piloto. No era solo un líder. Era una mente que recordaba cada guerra, cada mundo. ¿Y sabe que estoy aquí? El piloto dio a la Tierra una última advertencia. Mi barco puede defenderte una vez, dijo. Quizá dos. Después de eso, desaparecería. Y si así destruye a nadie, no habrá una segunda oportunidad. El canal se cerró. El buque de guerra alimentaba sus sistemas. La Tierra se encontraba al borde de la historia. El futuro ya no estaba oculto. Estaba esperando. La Tierra no celebró. No después de lo que había visto. El futuro que mostraba el piloto permaneció en la mente de todos. Nadie habló de victoria. La flota alienígena seguía allí, congelada, pero no derrotada. Y algo mucho peor se avecinaba. Dentro del buque de guerra, el piloto estudió el espacio profundo. Él podía sentirlo. Una presencia. El coleccionista se estaba moviendo. Las naves alienígenas congeladas comenzaron a cambiar. Sus superficies oscuras se agrietaron, liberando lentos pulsos de energía. Estaban aprendiendo. Ajustándose. Se están adaptando. Dijo el piloto por el canal abierto. Mi control no durará. En la Tierra, los científicos observan el aumento de los datos. Los niveles de energía estaban superando los límites de seguridad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó un líder. Horas, respondió el piloto. Quizás menos. Los gobiernos de la Tierra volvieron a discutir. Algunos querían atacar las naves congeladas. Otros temían impedir las cosas. El piloto los interrumpió. No disparen, advirtió. Solo los ayudaron. Se hizo el silencio. Luego habló de nuevo. Hey otra flota, dijo. Escondida, más allá de vuestra detección. El miedo se extendió por la habitación. Esos barcos eran solo exploradores. En el espacio profundo, algo masivo cambió.
Una estructura del tamaño de una pequeña luna se abrió como un ojo. La luz emanaba de su interior, escudriñando las estrellas. El coleccionista había legado. No se precipitó. Espero. Estaba estudiando el buque de guerra azul. Recuerdo esta tecnología. Recuerdo haber perdido. Y estaba enojado. El piloto sintió que la tensión en su nave aumentaba. Los sistemas que nunca habían fallado comenzaron a advertirlo. Estabilidad del núcleo. Queda. Apretó los puños. El buque de guerra era poderoso, pero no infinito. La Tierra tuvo que tomar una decisión. El piloto envió un plan final. Esta nave no puede luchar eternamente, dijo. Pero la Tierra no necesita la eternidad. Él explicó. Las armas humanas eran débiles por sí solas. Pero guiadas por la nave de guerra, podían ser importantes. Los satélites antiguos podían reactivarse. Las defensas podían reconstruirse, no para ganar, sino para sobrevivir. Debes luchar conmigo, dijo. Por primera vez la Tierra no se escondería. La flota alienígena congelada se liberó de repente. El tiempo volvió a su cauce. Los barcos se movieron inmediatamente, disparando hacia el buque de guerra. El buque de guerra azul respondió, destruyendo dos naves instantáneamente. Pero siguieron legando más. La voz del piloto se volvió tensa. Esta es la primera prueba, dijo. La verdadera batalla on está por venir. En la tierra, la gente volvió a mirar al cielo. Ya no esperaron a ser salvados. Las fábricas reabrieron. Se sacaron armas viejas del almacén. Los ingenieros trabajaron sin dormir. La humanidad comenzó a prepararse. Por encima de ellos, el buque de guerra lucaba solo, manteniendo la línea. A lo lejos, el coleccionista observaba. Y sonrió. Porque la tierra finalmente estaba cumpliendo su parte. El cielo ardía. En todo el mundo, la gente alzó la vista mientras la luz y la sombra se estrellaban sobre su planeta. Las naves alienígenas atacaban en oleadas, disparando energía que desgarraba el espacio. El buque de guerra azul se movía como un ser vivo. Bloqueó ataques dirigidos a la tierra. Destruyó naves antes de que pudieran alcanzar la atmósfera. Cada movimiento era perfecto, tranquilo y controlado. Pero estaba disminuyendo la velocidad. Dentro de la nave, el piloto sintió que los danos crecían. Los sistemas fallaron uno por uno. Niveles de potencia críticos. Él no dijo nada. Él siguió luchando. La tierra se unió a la batalla. Los viejos sistemas de defensa dispararon al espacio. Missiles, lasers y incluso armas experimentales impactaron las naves alienígenas. Solos, hicieron poco. Pero guiados por la nave de guerra, encontraron puntos débiles. Por primera vez en la historia la humanidad luchó como una sola. Las naciones compartían datos. Las fronteras no significaban nada. La supervivencia importaba más. Las ciudades se convirtieron en fábricas. Los científicos en soldados. La gente como trabajaba hasta que le temblaban las manos. Esta fue la última resistencia de la Tierra. La flota alienígena se acercó más. Algunas naves atravesaron la línea de defensa y cayeron sobre el planeta como meteoritos oscuros. La nave interceptó todas las que pudo. Pero no todos. Las explosiones iluminaron el cielo. Las ciudades sintieron las ondas de choque. La gente gritó y luego se puso de pie. La tierra se negó a caer en silencio.
El coleccionista Lego. Y no es oculto más. La enorme structura apareció ante nuestros ojos, bloqueando las estrellas a su paso. Su superficie se movía como una máquina pensante. Su sola presencia provocaba fallos en los sistemas. El piloto giró el buque de guerra para encararlo. Aquí termina mi futuro, susurró. El coleccionista atacó. Un rayo de fuerza pura impactó la nave de guerra, destrozando sus escudos. Las líneas azules parpadearon. Partes del casco se desprendieron en el espacio. El piloto fue arrollado contra su asiento. La sangre corría por su cara. Aun así sonrió. Hoy no dijo. Él tomó una decisión. Una última. El núcleo del buque de guerra comenzó a brillar más que antes. Los científicos de la Tierra lo vieron y lo entendieron. ¿Qué estás haciendo? Gritó alguien. El piloto abrió el canal una última vez. Te doy tiempo, dijo. No lo desperdicies. El buque de guerra cargó hacia adelante. Directamente hacia el coleccionista. Armas alienígenas la atacaron desde todas las direcciones. La nave ardió, destrozándose al volar. El piloto nunca disminuyó la velocidad. En el último momento, activó el núcleo. Espacio lleno de luz. Una onda de choque se extendió por el campo de batalla, destrozando naves alienígenas y destrozando al coleccionista desde adentro. Se hizo el silencio. La flota alienígena se derrumbó. El coleccionista se había ido. El buque de guerra azul desapareció en la luz. En la tierra, la gente cayó de rodillas. El cielo se aclaró lentamente. La humanidad había sobrevivido. Pero el buque de guerra se había ido. La guerra había terminado. Pero la tierra estaba en silencio. Nadie victorio. Nadie gritó. La gente permanecía de pie bajo un cielo despejado, contemplando el espacio vacío donde había estado el buque de guerra azul. Se había ido. Las naves extraterrestres habían desaparecido. El coleccionista se había ido. Solo quedó el silencio. Las ciudades contabilizaron sus perdidas. Edificios destruidos. Redes eléctricas danadas. Millones de personas sufrieron. Pero la tierra estaba viva. Eso solo me pareció un milagro. Pasaron los días. Luego semanas. La humanidad cambió. Las naciones permanecieron unidas. Las viejas rivalidades se desvanecieron. La gente recordó lo cerca que estuvo el final. Los datos del buque de guerra, dejados en señales interrumpidas, ayudaron a reconstruir la tecnología. La energía limpia se extendió. Las defensas se planificaron, no para amenazar, sino para proteger. Por primera vez, la tierra se preparó junta. A los niños se les enseñó la historia. No de un héroe, pero una advertencia. Aprendieron que el futuro se podía perder, y salvar, mediante decisiones que se tomaban hoy. Se construyeron estatuas. No del buque de guerra, pero de gente parada junta. Una noche tarde, en lo profundo del espacio, una pequeña luz parpadeó. Débil. Oculto. Una señal. Lavaba un único latido de corazón humano. En la tierra, una alarma silenciosa sonó en un laboratorio. Un científico miró hacia arriba. Y sonrió. El futuro ya no estaba escrito. Estaba esperando.